will turn again towards our case. आपण केस अर्धवट सोडली. आता तुम्ही डायग्नोसिस सांगा. आपण कुठले कुठले डिसऑर्डर शिकलो आधी पाहून घ्या. डिजिटल लंबोसॅक्रल स्ट्रेन काय होतं त्या केस मध्ये बघा. लंबॅगो होता, फायब्रोसाइटिस होता, प्रोलॅप्स इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क होती, प्रोलॅप्स इंटरव्हर्टेब्रल डिस्क विथ लंबर कॅनल स्टेनोसिस होतं. काय होतं होतं पेशंटचे कंप्लेंट काय होतं? Right-sided sciatica with severe pain, aggravated by motion, aggravated by sitting, aggravated by walking, aggravated by complete rest, aggravated by lying on same side, along with severe claudications in both lower extremities. Patient was not able to walk. This was the presenting feature. So diagnosis is very simple. It is prolapsed intervertebral disc with spinal canal stenosis. बरोबर आहे. पेशंट वॉज इन ॲग्मोनी, म्हणजे ॲक्यूट डिस्क पण होती त्यांना, डिस्क प्रोलॅप्स पण होतं. नाउ व्हॉट यू डू? आता काय करायचं? MRI त्या पेशंटचं 14/7/98 ला गेलेलं. वाइड स्प्रेड डिजनरेटिव्ह डिसीज विथ मार्क नॅरोइंग ऑफ L3-4 डिस्क, large diffuse disc bulge at L4-5 causing marked thecal sac compression, severe focal canal stenosis, milder degree of disc bulges at L3-4, L5-S1, bilateral root compression at L3-4. This was the diagnosis of the case. मग असा पेशंट तुमच्याकडे आला आणि तो नॉन सर्जिकली ट्रीट करायचा. काय पहिली सगळ्यात महत्वाची रिक्वायरमेंट, त्याने ऑलरेडी खूप हे पाहिली आपण मगाची स्लाइड ना. So he has consulted number of orthopedicians. Within 2 days, everyone asked him to go for surgical intervention. Someone asked him regarding homeopathic treatment done at our center. Came to us for homeopathic management, and he came right from the Bharati Vidyapit Hospital. Over here. पहिली गोष्ट काय करायचं? काय? ऍडमिट. हा, सगळ्यात परफेक्ट हॉस्पिटलायझेशन. आय हॅव ऍडमिटेड दॅट पेशंट. 18 तासाला त्याला ऍडमिट केलं. कंप्लीट बेड रेस्ट विथ लंबर ट्रॅक्शन, कंटिन्युअस लंबर ट्रॅक्शन. दॅट वॉज द फर्स्ट नीड टू गो फॉर इट. सो आय हॅव ऍडमिटेड दॅट पेशंट. आय हॅव गिवन सेम रेमेडी विच ऑलरेडी हॅज बीन इंक्रीज. रेमेडी इज ब्रायोनिया. So bryonia 10 mm. Why 10 mm? You want where do you want result? It most deeper structure, disc along with nerve root. Most deeper structure. Patient was in agony. So I have given him biocombination 17 along with, because he had hemorrhoids also, and we want the degenerative disorder to be tackled. पण कलकेरिया प्युअर देणं गरजेचं होतं. So I have given directly biocombination 17 along with bryonia 10 mm TDS and with the complete bed rest म्हणजे lumbar traction लावलं. So it was on 18th of July this has started. 19th July pain decreased due to continuous bed rest and traction. पहिली सगळ्याची महत्त्वाची. आदल्या दिवशी जेवढा पेन होतं त्याच्यापेक्षा खूप पेशंट रिलीव्ह झाला. पेशंट वॉज व्हेरी हॅपी. फर्स्ट डे ओनली ही गॉट व्हेरी गुड रिझल्ट, व्हेरी, बिकॉज ही स्लेप्ट वेल होल नाईट. Tuberculinum 1 dose as a constitutional remedy was prescribed. It was his remedy. He was having tall, slender, leukemia, shifted constitution, narrow system. He was very tall. Asa everything. He was very tall. So tuberculinum 1 was done. Continued rest of the things as it is. जशा चालू होत्या तशा बाकीच्या गोष्टी तशा केल्या. Same काही बदल केला. It was the next day follow. I have his case before admission. After 2 days, no pains,
Asked him to walk some distance with application of a lumbar belt. तुम्हाला lumbar belt सांगितलं. तो बेल्ट लावायचा, मग पेशंटला उठवायचं. पेशंटला तसंच उठवायचं नाही. दोन गोष्टी कायम लक्षात ठेवायच्या. डिस्क प्रोलॅप्सच्या पेशंटला सरळ उठवायचं नाही. Ask him to turn on one side and then he should be raised. का बरं? तुम्ही सरळ उठायला गेलं तर डिस्कवर परत तुम्ही फ्लेक्शन करताय. डिस्कवर ताण येतो. इट माइट गेट prolapsed again. So better to turn on one side and you should. So that is one thing. And then बसला की लगेच काय करायचं? For time being he should apply the belt and walk for a certain distance. थोडे पावलं चालून चालायला. He was comfortable. By combination 17 continued. Bryonia stopped. Bryonia was not given. Continued the rest of the things as it is. Okay, म्हणजे ट्रॅक्शन तसंच ठेव. 25th एक आठवड्यानंतर no pains. Asked him to walk some distance with the application of lumbar belt and discharge on the same day. By combination 17 continued. And asked him to come after 10 days 15. त्यांना खाली चालायला पाठवलं. चालून आले ते कॉर्नर. He was comfortable and then I have discharged. Remedy was given same. Bryonia दिली होती त्यांनी, आपणही Bryonia दिली. फरक काय पडतो? Management. Yes. First difference is between management. I have managed that case. He has not managed. He has prescribed. This happens number of times. Dr. Kadri Sredi. त्यांना मुलगा मेहबूबा पुन्हा पूर्वीच्या जुन्या गुंजाळ कॉलेजचा विद्यार्थी. वन डे ही केम विथ हिज फादर. त्यावेळेला माझी ओपीडी इथं नव्हती, देवी गल्लीतल्या हॉस्पिटलला होती. And he was having very severe sciatica, left-sided sciatica. He came and he said, "Sir, वडील पप्पांना आणलं." He is doctor. He was doctor. त्यांनी घेऊन आला वडिलांना. And he was good GP initially. And he had very severe pain, left-sided sciatica. He was already seen by Dr. Gundar sir. 1 month त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट घेतलेली. He was not satisfied and then he came. त्यांनी MRI वगैरे संचेतीत जाऊन आले होते. त्यांनी MRI केलं. त्यांना म्हटलं मी MRI नंतर बघतो, आधी एक्झाम घेतो. I have examined him. And when I examined him, clinically I know he is having the disc prolapse. मी क्लिनिकल एक्झामिनेशन नुसती तेवढीच नाही केली की मी नर्व एक्झामिनेशन स्ट्रेन चेक केली प्रत्येक पायातली. म्हणजे प्लेक्सस मध्ये किती, एक्सटेन्सर मध्ये किती. त्यांचा एक्सटर्नल हॅल्युसिस लॉंगस हा वीक झालेला होता लेफ्ट साईडचा, तो रेज होतच नव्हता. आय टोल्ड हिम इट इज व्हेरी टिपिकल L5S1 डिस्क किंवा L4-5 डिस्क त्याच्यामुळे हा त्रास होतो. ते म्हणजे तुम्ही सर डायग्नोस कसले क्लिनिकल एक्झामिनेशन. मग त्यांनी मला एक MRI दाखवला. इट शोड सेम थिंग. ही हॅड द L4-5 डिस्क अलॉंग विथ L5S1 डिस्क प्रोलेप्स. And the only thing I have done, I have asked him, तुम्ही 10 दिवस ओपीडीवर बंद ठेवा. लंबर ट्रॅक्शन सेट विकत घे. घरी घेऊन लंबर ट्रॅक्शन सेट कसा लावायचा ते त्यांना शिकव. आणि घरी 10 किलोचं वजन 10 दिवस घ्यायचं. तोपर्यंत काहीच करायचं. कम्प्लीट रेस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फूड. तुम्ही उठून बसा त्याही वेळेला बेल्ट लावा. टॉयलेटला जातात बेल्ट लावा. अदरवाईज जस्ट लाय डाऊन and take traction. He has received the colocin from the sir. He has received like cases. खूप remedies are दिलेल्या होत्या. I have given only colocin. Colocin with 26. I have given. And same treatment. After 10 days being he came, there was zero pain. No pain. And he was absolutely happy. He said, "Sir, it is only because of you I kept my OPD closed for 10 days. First time in my lifetime. And because of which I am not." So what matters? It is the management matters. It is the management matters. So think about it. When you think about treating the disease, diagnosis is too important. Don't overlook the diagnosis.
Okay, so patient was discharged. Then next follow on 7th 8 1998, able to walk properly in his house without any trouble, no pains at all. By combination 17 continued. Spinal extension exercises started. 11 9 98. Absolute no pains, able to walk 1 to 2 kilometers without any trouble. Continued same management. Able then 1 March after 3 4 months, able to walk as a normal person. Medicine stopped. Continued with the exercise. After 10 years, 15 years, he came for the camp. He was from Garga. He came for the camp at Rajuri for his osteoarthritis. And he was very, very happy. We have started a camp over there and he got cured. He told every patient, Saranmula Mada operation was. So he was very good man. So we have discussed the maximum lumbar canal disorders with their homeopathic management, along with the importance of diagnosis and investigations with the help of